はい。更新の方終了いたしました。一応告知をいたしますと、アミーまではダイジェストが作成終わりました。はい。なので、一応この後レジェンド・オブ・カイ・アニバーサリーまでは、ダイジェストを作ります。で、また明日の夜ぐらいからですかね、順番にまたダイジェストを作っていきますので、お楽しみにしてていただきたいなと思います。And welcome everyone back to Summer Games Done Quick 2018. I am Spike Machida, and I am joined by Peaches. Honored to be joined by Peaches. How you doing, man? Peach さん。Doing good. Thanks for waking up on this early morning time slot for your run. How you feeling? Is this a little early for you? Yeah, I'm working on it. I was hoping to have one last day to get my sleep schedule in order, but I mean, it works out. So tell me a little bit about, so I look at kind of your history of the speed runs you've put on, and generally I can find for a lot of runners, I can find some consistency. I don't mean this as an insult. I can't figure it out with you. I've seen you run stuff like Catechumen, which is an absolutely amazing watch if you guys haven't seen that before. Typing of the Dead, that's always a joy. I've seen you run stuff like Super Mario 64, okay, boring, 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 but you do it with one hand. Is there any sort of rhyme or reason you find that attracts you towards certain speed projects, I guess, over others? Yeah, really the biggest thing for speedrunning is like a lot of them are just games that I really liked as a kid. Sure. And you know, I rented a whole bunch of games as a kid, so I got to, you know, test out a whole bunch of weird ones. Sure. Yeah. So it's really like once I started speedrunning, it was really like, what kind of games do I like and what do I have fun with? はい、改めて告知をしますが、なんだっけ、PC 現人の後にですね、カメレオンキットになりました。その代わりですね、スプラッターハウス1にですね、これは TG16 だからPC エンジンですね、PC エンジンとメガドライブで発売されてるんですけど、もしまだバーチャルコンソールのポイント、任天堂ポイントが残ってて、Wii のバーチャルコンソールが買える方はまだ買えます。Wii U ではバーチャルコンソールは確かなかったはずですので、もし買いたい人は任天堂ポイントが入っているという前提条件はあるんですが、買った方がいいかもしれないですね。そう、もう Wii ポイントが足せないので、追加はできないので、使うことは可能なんですけども、追加はできないので。Yeah, it almost feels like, you know, we're obviously there's kind of a rando craze that people are going through some different games. It almost feels like every time you could play this game, you could almost just make up other routes as you go through. スプラッターハウスはちょっと日程の変更になっております。ゼルダの伝説スカイウォードソードの後にスプラッターハウスが来ました。で、本家の配信まだ見てない、まだ開いてないので、ちょっと待ってください。ちょっと待ってね。ちょっと告知とか更新とか、いやしてたらなっちゃったんで。しばらくここのところ変更されたので、読み上げていくと、今からやる PC 原人2の後、カメレオンキッドが来て、その後、スプラッターハウスが後ろの方に移動して、その後に予定されていた悪魔城ドラキュラと悪魔城伝説がやってきて、で、しばらくあって、明日の、15時43分ぐらいにあるスカイウォードソードが、結構長いゲームで5時間ぐらいあるんですけど、それが終わった後、21時ぐらいからスプラッターハウスとスプラッターハウス2があるということで。
That's absolutely awesome to hear. I know people talk about it all まあ、 the そのよう time. な感じで、 そうですね。 It still feels like the 予 same 定が変更されているので、 project in the middle of it. Yeah. And what I まあ、 also love about what you 下にあ said る is スケジュール you 表 love も更新 performing され on ているので、 stage. 気になる And 方は not そ to ちら pump も up your ego, 見てみ I てくだ can さい。 tell watching you over the years. You always bring it, for lack of a better term. And I'd kind of like to talk to you about just what is, if you could describe your style as a marathon 可 runner, 愛いけど what's 似 kind 合わ of ない your んじゃなくて goal 買う going か into 買わないかって today? 言われたらいつ買うんですか Well, っていう話ですよ the ね。 kind of commentary and marathon runs that I like watching are ones that are like kind of informative but not super dry. And Sure. I try to kind of hit that mark myself. いつ買えるかっていうことを考えると、まあ、イベント中にしかないですよね。そうですね、PC エンジン版は、ね、他のとこでも買えるんですけど、今から解説そうですね、してもらえるはずなんですけど。はい。そちらの方とは連絡が取れているので、次にあるカメレオンキッドの解説はあると思います。はい。ですが、今からある PC エンジン2の方の解説の方はいらっしゃいません。ウィーリ参加でも、もちろんコメントの参加でもいいんですが、もし、音声で喋って解説していただけるという方は、下にある Discord の方のリンクの方をクリックしていただいて、Discord で連絡していただけると幸いです。よろしくお願いします。ソールドアウトしてるのはこれ何ですかって言われても、さすがに何も言えない。Oh, be still, my beating heart. Like, so whenever we do these, I always want to know the questions. I don't know the answers they're going to give. これは何ですかっていうのと、すると、これはコインですね。I'm excited. このゲームスドンピックで毎年言ってるコインですね。記念の。ああ、でもどうなんだろうね。ファンゲームのパーカーとか、まあ結構いろいろ揃ってますけど、ずっと置いてあるのかな。それあまり調べたことないな。EAT に関して言えば、期間中ぐらいでしか買えませんですか？確かね、GDQ のイベント中オンリーだったのは、イエティは覚えてるんですけど。ファンゲームの方はちょっと私もわかんないですね。ちょっとタイトル直しておきましょう。あれ変わってませんか？ボンクスリベンジのまんまなんで、ちょっと日本語タイトルに変えます。なんで狂信者の塔なんでしょうね、曲がね。まあ、最終日にやるので、今から気運を高めていこうということでしょ。こんな時間に狂信者集めてどうするんですか？現地は朝早いですけど。早いと言ってももういい時間ですか？向こうでは TG16 っていうのが、まあ、ハードの名前で。まあ日本でいう PC エンジンが TG16 というゲームですね。Hello everyone, my name is Yen24 and I'm going to be your host for the next series of games all the way up until Castlevania 3. Really looking forward to reading the donations over the next little while. まあ、ボンク、確かに実績ですね。そうそうそう。いいエンジンの攻撃方法である。そうですね、ターボグラフィックス16の略ですね。16ビットだったかな、確か。それから名前聞いたはずだけど。They're a private and international association provides assistance to populations in distress, to victims of natural or man-made disasters, and to victims of armed conflict. They do this irrespective of race, religion, creed, or political convictions. You can find out more about their work at doctorswithoutborders.org. Now, some of the donations that we've been getting in. Here's a $25 donation from SG でセガじゃないか。 Summer Games Done Quick Hype. Local time is approximately 10 a.m. For gamers, it's a little early to get hyped, but we're going to do our best anyway. Oh, here's a great donation. It's from Purple Link 33. It's a $150 donation. And this is to the file name for Dragon Warrior. It says, for the immortality of Lord Donator. Create a save file in his honor. Thank you, Purple Link. ああ、なるほどね。そういういきさつなんですね、あれ。へえ、それは初耳。あんまり PC エンジン詳しくないから、その辺は。セガだったらね。セガだったらアホみたいに喋り出しますけど。
他あんま詳しくないんでね。So if you make a series of donations that are a total of $150, and every cent is going to go to Doctors Without Borders, then you are entered to win the 8th generation console bundle. That includes all the current consoles. 面白いことにね、海外では聖剣伝説3は販売されてないのにちゃんとね、タイトルには聖剣伝説3って出てるんですよ。面白いですよね。ああ、そういうことを知らないからちょっと新鮮ですね。さあ、始まりますね。中さん、こう、来てくださるんですか？ Hello, game's done quick. How you guys doing out there? 俺解説できないよ。だって PC エンジン全然持ってない。これ、バーチャルコンソールですよね。そう。ということは、まあ、持ってなくても関係ないということで、解説もできる。そういう問題？そういう問題？わけではない。まあ PC エンジンはね、ハドソンがもうガン押ししてた、まあ PC エンジンのね、ゲームですけど、まあ、現実シリーズは結構いろいろ数出てて。Awesome. So folks, this is Bonk's Revenge. This is an old game on the TurboGrafx 16. Which my man Evan here is going to talk a little bit about. Evan, tell us a little bit about the TurboGrafx. ウォーターフォールなんで滝ですよね。まあ基本的にはアクションゲームですね。PC エンジンシリーズはそれぞれ本当に典型的なアクションゲームでございます。ジャンプと頭突きだけですね。主にそれだけですね。ちなみに欲しい人は Wii U でバーチャルコンソールありますので Wii U でも買えますから。現行機でも買えます。やったね。And so a lot of the games take advantage of actually incorporating turbo strats into their games, and Bonk's Revenge is no exception to that. Yeah, you'll see him spin across here. Normally you'd have to mash で今、肉取ったんで無敵状態ですね。PC エンジンだから1ですね。ボタン1がまあ1がまあ B ね他の任天堂でいう A で、2が B だったかな。あ、逆か。あれどうしたっけ？あれ左側から1、2だっけ？So you'll see him try and carry that meat power as long as he can. This first world, you can be meat powered up almost the entire round. Evan, have we created the name? Do we call like Bonk when he's powered up or not? Because I think Crazy Bonk kind of sums it up a little bit, but I'm still not sure what we could call him. We haven't really. We've only been running this game. ググりましたけど、右から1、2ですね。右から1、2でね。だから1がジャンプだよね。大丈夫だよかった。まあこれは割と良作って言われる部類に入る。あと、まあこのゲームですね、まあいろんなテクニックがあって、なんか三角飛びだったりね、なんか横に伸びたツタにかぶりついて、なんかそれでエンジン力を使って攻撃する大車輪とかなんかとんでもないなんかいろんなアクション増えてましてですね。Which, just a heads up, we're going to try not to soft lock the game here. This is the only point in the entire run where we can soft lock the game. We're going to try not to. Matt has agreed to donate $100 if he soft locks it. So this is actually true. There is an upside if he does it, but he did not. あとこのゲーム面白いのはですね、特典アイテムでですね、ドリンクとか原始時代なのにハンバーガーとかフライドポテトとか置いてある。それ確かね面白かった。しゃれてるところです。PC エンジン一応時代設定は原始時代なんですか？原始時代ですよ。だけどハンバーガーとかね、オーバーツ。
if he can do it, he will, but it probably won't make it there. そう言われてみれば思うでしょ。You can go ahead and 結構ねSure, well, I want to let 主 everybody 人 know that we ね just 操作キャラの had 原人の顔 some が additional コミカル content に added to the 顔が marathon. This is for 変わるん Yo で Noid やってて楽しいん 2. ですよね Ooh, この this ゲー is ム the ね。 FMV intro at that game. We need $4,000. We just opened it, so currently, if you want to be the first one to contribute to that, the chance is yours. これなんだっけ？ So this is my favorite stage in the entire run. Instead of just your traditional バ horizontal, ンブージャンルって書いてますけど、竹要素 it's a ゼロ really じゃない fun ですか。 stage to play casually or in a speedrun. And I'm a fan of the music. I mean, this is a game for me that I played as a kid growing up, so big nostalgia factor. And it's just ちょっと難易度 I had a way to 難易度ちょっ describe と why it's 思 my い出し favorite たんで。 level. It's fun to go up instead of left and エ right. キスパー like トっていうのがまあ Mario 海外のあれですけど、まあ日本語だと一人前でしたかね確かね。なんで確か一人前だったと思ったな。as far as screen size and sprite 一番難しいやつですよ。そうそう、一番難しい確か一人前っていうのが確か。You'll see in a later level that you can have a ton of sprites on the screen at a time and it doesn't really see any slowdown. This level is like 3 screens high and however long this is, so that you can really fit a lot. スーファミ結構ね、パロネタがあるんですけど。There's one death. Okay, so first donation made right there. That was not intentional. So there's a lot of places to damage boost in this game, and it's almost always helpful because it mostly pushes you まあ forward. ちなみに後から言う形になってすみませんけど、全7ステージだったかな。ね、確か全7ステージで。ここどこだっけ？やっぱ見てると思い出すよね。ある程度はね。This is another good spot for donations if you want. Certainly, I've got a $10 donation. This one's で、今もうこれラウンド2ですね。ステージ2ですね。でももう倒しちゃってますけど。This is one of my all-time favorites. So I can't wait to watch the DQ3 run. Money towards that goo. Great slime ending. はい、次、もう今度は雪山なんですね。This game has a boss at the end of every stage 日本語だとちらほら山だったっ I have no け？ idea what their names are. ね、ちょっとちゃんと攻略サイト見ましょう。Evan refers to the last boss you just saw as the Witch Doctor, but if anybody's got a better name, please help us out. We あ、合ってた合ってた。ちらほら山ですね。Yeah, I mean they have official names. I think Witch Doctor is actually the official name. あ、やっぱね当時あんまり PC エンジン持ってる人は多くはなかったよね。I mean, a lot of it is で、ボス unsourced material, so who knows. ですね。で、次は温泉谷ですね。はい。Yeah, you can see there he avoided damage by breathing fire as he was going through. 難易度の違いがですね。あったっけな。So there's this is definitely where the run becomes a little bit more challenging. さすがにないと。It's a much more technical part, and as Evan was mentioning earlier, any good platformer from the 80s or 90s definitely has its ice stage, and this is it for Bonk's Revenge. ヒューカードめんこみたいな遊んじゃダメですよ。If you're listening to the music, I know we're talking over it, but this game has different music for almost every level of the game. なんかあんまり一応探して読んでみたらIt's all good music. Like there's not a single stage I think that has bad music. Also really appreciate that they chose a different soundtrack for each stage. そんなに難しくないらしいので。Yeah, you definitely get a feel for each. なんつったらいいのこれ。Should we talk about the story of this game? Is there a story? There's a little bit of a story. これ今あったでしょハンバーガー。ハンバーガー今あったでしょ。時代錯誤も甚だしい。さっきから結構ありますけど。ポテトもありますからね。セットで。He's stolen half of the moon, and Princess Za, who we'll see at the end of the game, has asked Bonk to retrieve the other half of the moon. そうやっぱそうだと思いますよ。さあ、ボスに入りましたね。で、ボスがバレリーナみたいな、確か。バレリーナでしたね。
He was not able to carry it all the way through to a second hit on the boss, so it'll actually take him 4 hits instead of 5, but you can do it in 3. The traditional way you would beat this boss is she actually will pose and stick out one leg, and you can jump on the leg and then jump on her head. But in this version of the boss, you can actually just jump from the ice on the side and have a clean hit. いや、多分 PC エンジンじゃないんじゃないかな。コントローラーをよく見たらわかるかもしれない。Sure, we have a few here. I have $10 from Alex, the 5-screw gamer. コントローラーよく見えない。 100,000 people watching you, man. No pressure. You got this. Bring Bonk back to its popularity. Good luck, man. 5-screw, what's up, man? Dude, thanks for the donation, man. Appreciate it a ton. This is another good stage to keep reaching donations. TG16 でやってるっぽいですね。 Sure thing. Well, I just want to add that your explanation of the story has led me with more questions than answers. You're not the only one, dude. And of course, there's going to be lots of opportunities for people to get their donations read during the boss rush coming up. So make sure you get them in. But I do have one more coming up here. It's from Boog to the Man 173. Boog to the Man. What does he say? He says he sends $10 to Dr. Billboard. He says, "Hey, Lat, good luck on the run. Don't bonk your head too hard on the bosses." Dude, huge shout out to Boog to the Man. Boog to the Man was the first guy who ever rated me when I started streaming, so huge fan of him and really appreciate it. Thanks, man. So there was the first of 2 skips that we do in this run that we learned from the tasks. The next one is actually in the next level, so you'll see it right away. He did a really good job with those pterodactyl bosses in the previous level. They can be really troublesome. The hitboxes in this game are absurd sometimes. He actually will they'll grab you あんまりな、なんかやったことあるってわけでもないから。He just did the other skip there. In both those, he saved like 40 seconds each time. Which, I mean, 40 確かスーファミに原人が出てて、それはやったことあるんですけど、PC エンジンはやったことがないからな。なんとも言えないんですよね。Pretty excited that I actually got those, as in practice those didn't go so well. So 画像出力結構なんかコンバーターが。This is another good spot for a donation if you've got some. 確かに日本も PC エンジン確か黒いのなかったっすっけ。$10 says Bonk was a big part of my childhood, and it's great to see it at a GDQ. Good luck on the run. Thanks, man. I appreciate that, man. And you know, I know a lot of people are big fans of the Bonk series. It came out around the same time as Mario, as you were saying. You know what? Those guys are now 30, 35. Come on, let's get some donations. なんとか課長がやってる時に確か PC エンジンあれ黒かったはずなんだけど。There's not really a way to do that without damage boosting. なんとか課長がやってるやつ。Blast through there. Yes. That is a place you might lose some lives in a casual run. Yeah. He got really close to losing life there. Actually, I think I'm going to do a little intentional death here. そうなの So the strategy for once he gets the boss done here, the boss is in the air and on his flying ship, and he's going to need to take an intentional hit, and if he had waited until the boss came out like here, he would have taken PC エンジンデュオか。 to do it. Okay. So, do you have a boss name for this one, Evan? デュオ R コアグラフィックスどっち Sounds a lot like Captain Crunch, just saying. Or Captain Hook, he's got a hook there too. お、綺麗に倒しましたね。 They definitely were. They were not original in when they translated this game. Surprised they didn't get sued for some of that. へのへのもへじ。で、ラウンド5。 This was the Wild West of the late 80s video games where no one was paying attention. 解説が必要だね、やっぱね。So we're back to the first level game. で、色はファイヤーボールフィールドってあるんですけど、日本語だとセピア村っていう名前だそうです、ここは。まあ、セピア色してるからね。But it just is, it's a mess now. 詳しいですね、さすがですね。And all those springs that I just jumped over, they all have enemies in them, so there are definitely some things where you try to avoid. マリズリストリームの集合って使ってね。CD とセットね。So guys, I have a quick question. Yeah, quick answer. Is the meat radioactive or is it spicy?
ここは戻ってこないんじゃないかって心配になりま What's making Bonk do that? You know, I don't think we've ever thought about it. I want to say that it's probably spicy. Yeah, have you ever had a giant piece of raw meat? Yeah, it might be. Just saying. でも解説してほしいレベルですわ。It might be salmonella. You know what? If salmonella does that to people, it might be desirable, you know? Speedrun life. So this is the hardest level of the game. I think all of us that run this game would agree. CD ロム一体型がというような、なるほど。Really seeing any slowdown. But there's just so much going on the screen, and everything can kill you. This is often a place where we'll take an intentional death just so that we can actually make it through. If you die on one of these slopes, you can slide all the way down. なかなかうまく登ってきますね。 It slows you way down, so the intentional death oftentimes is a better strategy. あんまりこの当時はないですよね。One of the things I love about this game and the speedrun is that, interestingly enough, there's not a whole lot of RNG to the game. A lot of it is シューティング actually だったら skill-based. まだ It ちら makes ほらあ it り fun まし to た be け a ど、 competitive speedrun, but on the flip side of things, アクションだったら大体 you don't get ね better at it. 画面リセットしてやり直すっていうのは But 多かったです that's け one ど、 of the few stages that has quite a bit 確 of かに RNG 珍しいんですよね。 So now you got to see there the half of the moon that King Drool has taken. で、ランドリープールって書いてあるので、洗濯プール、洗濯プールと思ったら違った、洗濯オアシスだ。すごい名前だね。 But this is the hatchets, it's で、スイカで字が書いてあって。 In Japanese, it's chikun, which I don't know what that means, but I don't believe it means hatchet. Okay. I think it's not it a bad actually. word, is it? No, someone will correct me. I think it means egg, but I'm probably wrong. But we're now in their hometown, so we're actually trying to. 今日本語のなんか説明でこの名前がなんかチックンシティっていうのはなんでだとかよく知らないんだけどとか今言ってたんですけど、私も知りません。知りようがない。 So there's a situation where that knee power is really powerful. He was able to just one-shot that mini boss. はいどうもどうもこんばんはです。 So as he climbs his tower, it's probably another good shot for donations. こんばんは。 Sure thing. Actually, I've got quite a few coming in. ああ、 $50 donation from Doofus. Says ああそう so か。 happy これ that こ the れ TurboGrafx このカラ 16株っていうのがチックン Love か。 SGDQ. Bonk's Revenge was one of my favorites as a kid. Hope to see なるほど。 Bonk's adventure here someday too. さ Doofus, あ I な agree ぜ with you, な man. ぜ One チ of ッ my クンかわ favorites かん as ないんだ well. けど It's っていうの a がここで flat able to play 解 here, showed 決 off. しましたが、本家の人たちはわからないままというですね。 Sure. So Ken111 sends in $25. いいですね。こうリストリームを通じてねいろんなものが話を Bonkers. 知れるっていうねいいですね。 He didn't think that was so good because it says here, Dig's grave climbs in. So this boss, it is entirely possible to cheese the boss and just kind of kill him in one shot. すごいねエレベーター。 Lining it up though is really tight. Just missed. 今更だけど。 You can basically get him locked against the edge. 原始時代なので Keep hitting him. エレベーターを一つや二つ。で、ボスがスクランダーですね。で降りてきたところをまあ叩く。 Take it just a little bit safer. Yeah, he has. It is entirely possible to game over in this run. We cut it really slim. He's going to get an extra life when he gets. まあ基本的には降りてきたところを倒して侵入者だっつって。己っつったんかな。イントルーダーっつってるからなんか侵入者が思うってことはなんか。 攻略サイト見たら「己」って書いてある。We made the donation incentives such that he wouldn't want to do them, but now I'm rethinking that idea. で、次がムーンピラミッドですね。これ最終ステージですか？これが最終ステージですね。 Yeah, we'll have to look at the VOD. ここのボスを倒した時点でタイムアストップ。What did you start the game with? 2? ボスがね、これいやボスラッシュの
So here's where we're going to grab some extra lives. ステージがありまして、ボスラッシュの場所があって、So it works out perfectly. Yeah, there you go. あ、カニになった。Time for a donation, guys? Yeah, please. So I have a very special and timely donation. This one's from that one platform that squishes Bonk and turns him into a crab. This is a very just got there. Yeah. It's $100. Platform has some cash with them. It says donation from that one platform that squishes Bonk and turns him into a crab. The message is 月だから問題ないんですよ。There we go. There we go. 元気だから月は。So where we're at now is we're actually in the moon. We're taking there's 4 levels. 結構ダメージ重いね。 Brand new levels with whole new tile sets 重い we've ですけ never ど、 seen in the さっ game. きからワンアップアイテムがあるので。 And we're gonna face the 4 first. ちゃんとあれですね、ハート回収してますね。 Again. Their stages are slightly different. 安全策 So ですか。 the strategies don't ハ always ート work. と残機アップしてますね。 To see the how you properly kill the first boss, but I mean this is a really just you get to play all the bosses again. It's interesting because round 7 here, which is the last one, is almost half the game. Oh, jeez. And it's not sure why they did that, but if you're playing a 多分 casual ボ one, ス it's ラッ gonna シ be ュ a があ little るから frustrating for 一応 sure. 念のため取ってるんじゃないですかね。 There we go. There you go. We'll play it a little safe here. So he's got to set up the climb here so that he can get up to that other meat. And navigating these boxes is quite annoying. You can only hit one set at a time. Unless you're 本 fully 当 powered up. 顔 you が can コ just ミ walk カル through だよ it. ね。 Excellent. So he's going to fight Captain Cook here again. Not Captain Hook. で、無敵になって。 This is not a Disney game. But you can see how much quicker he kills him there as the as で、ここでボスラッシュですね。 That's now the official name. キャプテンフックに最初今来て。 So go ahead and read some more donations if you I was just about to say, this looks boss まあ rushy. ボスラッシュなんでね、やってることは。 This is definitely a boss rush. There's no doubt about it. I am really ほっとい glad てやが that れ they っつっ did て not just throw the bosses in a やら row. れますね。 Air Zonk does that. They just that's a spin-off from this game. まあこのエレベーターが全部で4箇所4箇所ですね。4箇所あって、4つボスがいると。 Against the insults of my Genesis and SNES owning friends. Sorry. Yep, I'm that guy. い So や、ポ naturally テ I had ト to が donate during the bonk section. ポ It's a テト 16-bit ね。 system, guys. Sorta. 原始だよね。 That いや、 sorta 月な is ので。 correct. It does have 16 bits. They happen to be in 2 8-bit processors. そんな交わし方があるん It だ。 does have 16 bits. すごいね Let。me get a few more in here if that's okay. Yeah, go Please. for it. Sure, okay. Muffin Mark sends in $50. It says, hyped to see the game of my childhood run at GDQ. Grew up with this game and Bomberman. Let's get more TurboGrafx 16 games at future events. 50ドル今寄付して、 Also, nobody seems to know how to correctly まあ stylize 子供の頃によくや TurboGrafx ったゲー 16. ムだぜっていう的 It's なこと今 probably about 12 different コメント ways. でありました。 I have a $25 donation あ、 from ボンバーマ Mike ン the と Brave. これとボン Says バーマン this とか run です has か a ね。 lot of impact, really busting through the game head on. The puns. This run and runner are a big hit. Also, hi to the announcer. Don't let this moment go to your head. で、Can't get enough of the bonk jokes, I guess. ギロリアンを You know, 倒し I て、 didn't talk much about this game. There's actually there were 3 different いいですね、 bonk マーク games 3 that で came す out ね。 for TurboGrafx 16, and this is actually the second one in the series. で、今度は右上のとこ行きました。 It's interesting because the other two, the gameplay on them is quite different. Both of them are, all of them are fun for a casual playthrough. あ、 So if 結 you're 構チ looking ャ to リ get ティ into の it, 目的 they が actually make great casual runs, great casual しっかりして plays. ま There's す a whole の bunch で、 of bonus stages and everything that we don't even まあやっ bother ぱ with. り日本はね、チャリティー文化があんまり But it's nice that this is probably my favorite of all. 強い、まあ Yeah, the まあ controls 今 in でこ this そ are- ね are 結 the 構 best 割と of や the ってますけ series. ど、 They're tighter. They respond a little bit better. One thing you'll notice here is this is just like every other platformer at the time. You've も also う got to have a water GDQ stage. 自体はもう5、6年、6、7年やってるのか。だから実績も結構ありますからね。あとは The controls are very similar. You get kind of the same あ kind と of は boost ね that Super Mario does in Super 東 Mario 日本 World 大震災 when の you grab 時に the shell も in the water. GDQ がありました。
はい、特別プログラムとしてですね、ありました。なので、まあ、そういうのもあるんで、この時は確か急遽開催が決まって、そうです、そうです。1週間後ぐらいかなんかに、2週間後ぐらいやってましたよね。本当に自信があってすぐでしたね。その頃からありました。in the run because as of right now we don't really know any way around it other than just doing 5 straight hits, which is まあウィキペディアを見れば書いてあるので。Absolutely. Yeah, sure. Lots coming in for the Dragon Warrior 3 hero name coming up later on in the day. If you're a fan of the Dragon Warrior series, you might recognize this comment. It's from Dark Moon. It sends in $200. This is to the file, the hero name. And it says, 彼女の名前がなんだっけプリマドンっていう。So as we're heading, we got one more elevator stage before we head into the last 2 bosses. And I want to give a quick shout out to Great John, who's the current world record holder in this category. You buried Moretsu. He's him and I have kind of been playing the game at the same time, and he is definitely responsible. そうですね。チャリティー番組で金もらうとアメリカでは完全に詐欺扱いされるので。基本全額まあアメリカとかはね、チャリティーっていう名を打ったらもう参加者は全員金は払わない。金は払わないじゃないよ。ボランティアとしてやるみたいなね。そのちゃんと寄付するところに全額寄付しましょうっていうのが。中間搾取は絶対しないっていうね、ありますからね。ちなみにその東日本大震災の時に集まった額は約2万6000ドル。280万。失礼。All right, Roostar sends in $25. Says, "Here's my chip in for Yonoid 2. $25 closer to getting over 1 million for this charity. Good luck, everyone, and have fun." I just want to let everybody know an update on the Yonoid 2 If you want to see that, we still need about $3,700. ドドジっていうボスですね。$4,000 total as it stands. いや、基本無料提供だったと思いますけど、まあ、よく知らないです。はい。I actually have another donation if you go for it. Break. Oh, I have a $250 donation. This one's from Slot Hummus or Slot Hummus or possibly Sloth Hummus. I've been trying this one. I've been mulling it over. He sends $250. And he says, "Just wanted to say hey. I hope everyone has great runs." Oh, thanks, man. 今 GDQ は LLC っていう風に確かなってたはずなので、今は個人っていうかなんだLLC ってなんだっけ、リミテッドライアビリティカンパニーっていう、まあアメリカの法に基づいて有限責任会社っていう感じですかね。これが一応ラスボスのキング卵丼3世。はい。キング卵丼3世、早速終わるかな。Oh, there it is. Okay. There's death. Is that 4 or 5 now? It's definitely rank it up there. So time will be in just a little bit more. そうそう、まあ会場を提供したっていうので宣伝にはなりますからね。Some great music here. 顔でかいよね。My favorite music in the run actually. It's pretty good. 体に比べて顔がでかすぎるよね。And time. はい、終わりました。Okay. 27-22. 28. Kept it under 30. Yeah. Woohoo. One of the we were developing the speed runs, one of the biggest hurdles was trying to get under that 30 mark. That was like that's your first. まあ日本もね、日本は日本でちゃんとチャリティーしてますからね、あんまり悪いことは言えないです。I'd like to do just a quick shout out. Hello, ちゃんとねチャリティーしてますから。Thanks for watching. Hi, Katie. That's my wife. There we go. You know. で、さっきね、覚えてるよって言いながら逃げていくっていう。で、今エンディングですね。で、ここで月で、月がね、丸くなると。
月が丸くなって、で、やっぱり月は丸い方がいいよね。結構適当ありですね。すごい理由でしょこれ。In the Japanese version, it actually has lyrics, and the lyrics, で、my understanding, just tell you how to draw bonk. 今、本家でも言ってるんですけど、海外では絵描き歌がないです。ただ、日本語版だけは絵描き歌がある。エンディングが絵描き歌っていう。Such an incredible run there from lattmackey of Bonk's Revenge. We're getting it set up for Kid Chameleon. That's going to be by Peaches. And that'll be up in just a moment. I want to let everyone know that, 解説じゃなくて、攻略サイト見ながら説明してるだけという解説でも何でもないことしてました。ゲームの知識があるといいですね。先ほどホテルの話になっていたので、一応ホテル、会場の場所を説明しておくと、ミネソタ州のブルーミントンにある、ダブルツリーヒルトンホテルが会場ですね。For that run, Ray of J sent in $35. You must have been listening to me because he says 30 to 35 years old, you say? なので、気になった方とか、もしくはアメリカに旅行に行く、もしくはなんか、ミネソタ州ブルーミントンに行く機会がある方で、ヒルトンホテル視野に入れられる方は、ぜひ考えてみてはいかがでしょうか。次は、カメレオンキッドですね。こちらの方、解説の方、いらっしゃいます。そして、進行ここまで、リアキチキンが担当しましたが、ここで答えになります。ありがとうございました。Want to get another donation here for Bonk's Revenge before we move on to Kid Chameleon. It's coming up in just a moment by Peaches. Uberfunk83 sends in $15. It says, loved playing Bonk's games when I was a young lad at my grandparents' house. Keep up the great run down memory lane, lattmackey. Bonk away. Jumba9 rather sends in $10 and says, can I get a shout out to Pin Drop operations team who are watching right now at work while I'm at home with time off? Thanks for playing an awesome game on a terrific system, and donation goes to Announcer's Choice. As you just heard me mention, that would be for the slime ending of Dragon Warrior 3. I would love to see that. So thank you very much for your donation, Jumba. I'm putting it towards a good cause. Also want to let everyone know about one of our sponsors, the Yeti. ごめんなさい、こんばんは。もうすぐ私もいなくなるんですけど、別の方がね、進行するので、ちょっとだけ私がつなぎでやります。次のゲームちょっとですね、順番が変わりまして、スプラッターハウスがちょっと明日の夜に移りまして、もともとゼルダの伝説スカイウォードソードの後ろにあったものなんですけど、そのところにあったカメレオンキットが代わりに今になります。で、その代わりにスプラッターハウス12がスカイウォードソードの後に来ます。スーパーモンキーボール日本人の方がやります。Nugget would be upset if we didn't get men in bear suit. And let's go, John Morris.
でちょっと申し訳ないんですけど、今後のゲームに関してはちょっとここだけずれます。はい、なのでちょっとここのカメレオンキットの間だけちょっと左の今後のゲームは見ないでください。申し訳ないんですけど見ないでください。次のゲーム違うじゃねえかって言われても、困りますのでちょっと救助予定がね本番のはい、ちょっと見ないでいただいて、チラチラ見てしまうんですけど、直すの結構大変なんで、ちょっと分かったのが本当にちょっと前なんですよ。なんで、ちょっと直す時間がなくってですね、ちょっとカメレオンキットの時間だけ横のタイトルが変わります。はい、で、悪魔城ドラキュラになったら元に戻るので、気にしないでください。っていうね。Guys, don't forget that Yonoid 2 FMV intro. You can see that. 悪魔城30秒で終わるのはマクシームなんで白夜なんで違いますね。これは初代と悪魔城伝説なんでちょっと違いますね。We don't need it all in one chunk, but hey, let's start taking some steps towards that $4,000 total. I want to see that FMV intro. ちょっとね、時間がもうちょっと早かったら私が悪魔城全部解説するんですけど、ちょっとね明日に響くんで別の方が解説してくださるのでね、ムームフォアは今回ないです。初代悪魔城ドラキュラと悪魔城伝説と、あとメガドライブであったヴァンパイアキラーですね。DS で出たギャラリー・オブ・ザ・ラビリンスのジョナサンの親父さんの話です。ジョニー・モリスとエリック・リカードの話です。ヴァンパイアキラーは。で、キャッスルバニア・サークル・オブ・ザ・ムーンは、ネイさんですね。ネイさんが主人公のやつです。Thank you for this awesome event for an awesome France. Greetings from France. Thank you, Audrey. だから、ヴァンパイアキラーに出てるエリック・リカードはギャラリー・オブ・ラビリンスで、お化けとゴーストとして出てきますね。そう、ドラキュラが骨で殺されるゲームです。骨井さんって言ってねやるやつですね。はい。でちょっとこれはね、ドネーションの結果で、ファイターでやるかマジシャンでやるか決まるので、ちょっとまだわからないですね。結果次第で変わります。They're an indie sound studio from Vancouver, Canada. They've worked on games such as Super Meat Boy, Celeste, Tooth and Nail. Their entire team is here at SGDQ helping out, including Jeff.Joey, Kevin, and Cole. というわけでですね、次のカメロンキット解説がね、ニードルさんと、ここからは担当がヒャッキーさんに変わりますので、よろしくお願いします。We're getting close to ready for Kid Chameleon. I just want to let everyone know.That any donation of any amount helps Doctors Without Borders. I think we just opened up yet another incentive for additional content in the marathon. This is.A story about my uncle. It's Maddie's challenge. We need $5,000 for this one. It just opened up. So now's your chance to be the first one to start pushing towards that $5,000 total to see Maddie's challenge. Ah. こんばんは、変わりまして、